sure. That's interesting. Okay, great. So I am going to share my screen and we will go through this as we mentioned with the translation so that it's just something that's available for going onto the online network. I just need to move my little camera so that it's not directly over the words. Okay. So you have to make sure to start with several large pieces of paper and something to write with. It doesn't hurt to have multiple colors. And genograms are a lot like family trees with some differences. So one second, this is Ching. Hello. Everything is fine, yes. I'm also going to record it so that it can be edited down and also potentially posted to the social media. That's good. Okay. Yeah, I'm in here, right? I hope I'm not in the wrong meeting link. Is that what you're saying? Oh no. Yeah, I'm in here waiting. Because there are, yes, 2 people waiting. Oh no. Okay, so I'm. It's okay. Yeah. I was confused. I should have called you like way earlier. In the room. Okay, great. So I'm gonna you're gonna resend it, and then I'm gonna send both of us over there. It's so weird because I sent her the wrong link too, so we're both in here. Okay, wait. I'm gonna send you the link via WhatsApp. Okay, I'm gonna hang up. Okay, bye. Okay, so we're in the wrong room. No worries. Yeah, that's what he said. So I will send it to you as well, and then try. So we'll just leave this for now. Yes. Yeah, and I'll send it to you, and then through email, and you can join me there. Okay, see you there. So yeah, please make sure you have several large pieces of paper, something to write with. Tons of colors is yes or no okay. Genograms are a lot like family trees with some differences. You will be tracking intergenerational patterns like codependency, conflict relationships, to see the ways that you like internalize this and maybe continue it. And you'll also see the societal patterns as well when we get to later stages of this, as well as like the liberatory effects of families of choice can be part of the charting. I'll introduce several symbols and models, but you can create your own as long as you make a key explaining what the different shapes symbolize. So we'll get a little bit more into that later, and then Antonia will read our German portion. Yeah, sure. So, genau, also es ist super, dass Sie große Blätter Papier zur Verfügung haben und Buntstifte zum Schreiben. Und wie Sahar schon in Englisch gesagt hat, Genogramme sind ähnlich wie Stammbäume, mit einigen Unterschieden. Sie werden Muster wie Co-Abhängigkeit und Konfliktbeziehungen verfolgen, um zu sehen, auf welche Weise sie generationenübergreifende Muster und gesellschaftliche Muster verinnerlicht haben. Und eben auch, ja, inwiefern so ein Konzept wie die Wahlfamilie eine befreiende Wirkung hat. Sahar wird verschiedene Symbole und Modelle vorstellen, aber Sie können auch sehr gerne eigene Symbole kreieren, solange Sie halt eben einen Schlüssel anfertigen, der erklärt, was diese Symbole und Formen bedeuten. So, genograms, the queer family tree, tracking intergenerational and family of choice patterns with systems theory. Genau, also Genogramme, der queere Familienstammbaum zur Verfolgung intergenerationaler und familiärer Entscheidungsmuster anhand der Systemtheorie. So genograms comes from something called Bowen's emotional nuclear family systems theory. Genau, also Genogramme basieren auf der Bowens Theorie, genau, der Bowens Systemtheorie.
And Bowen's theory is used for families, for organizations, for communities, a lot of different collectives. Genau, und diese Bowen's Systemtheorie kann halt eben für Familien, für Organisationen, für Institutionen, aber eben auch für Communities benutzt werden, also für ganz verschiedene Kontexte. So what is Bowen's systems theory? Genau, also was ist genau die Bowen's Systemtheorie? Bowen's emotional nuclear systems theory, it's one of those fields that when you study, you see the world in a whole new way because you notice the patterns of interactions with people. It was originally designed as like a family therapy system, and then it was adapted for organizational health, congregational health, for family of choice, and all kinds of things. So it has been used in different ways. And then Genogram came out of that, which was how do we track these patterns and see how they repeat intergenerationally? And honestly, the best way to start is understanding like differentiation of self is the concept. When you're in more of that state, you're able to maintain your autonomy and your calm even when stress comes in. Otherwise, it disseminates into patterns. Triangling is one of the most natural patterns. So it's like everybody does this. Conflict situations, it often works in triangles. When there's you and another person and the system is stressed, you love having a third person to offset that stress onto. And another is fusion, which is a lot like codependency. This idea, if you think about it, when you get like some people, when stress comes into the system, no matter how much you might have been fighting with, for instance, your partner or your parent, like then you come together. Like if the stress came in and we're going to go like this, that's a specific reaction though, but not everybody has it. Some people have cutoff, which is like the stress came in the system and now I am emotionally unavailable. When stress comes in, I just cut off. Well, there's 8 principles, multi-generational transmission process, sibling position, triangles, nuclear family emotional system, family projection process, societal emotional process, differentiation of self, and emotional cutoff. Genau, also es gibt 8 verschiedene Prinzipien. Einmal den multigenerationalen Übertragungsprozess, die Geschwisterpositionen, Dreiecke, emotionales System der Kernfamilie, den Familienprojektionsprozess und den gesellschaftlich-emotionalen Prozess, die Differenzierung des eigenen Selbst und die emotionale Abgrenzung. So starting by explaining multi-generational transmission process, it not only programs the levels of self that people develop, but it also programs how people interact with others. Both types of programming affect things like the selection of a partner or spouse. For example, if a family programs someone to attach intensely to others and to function in a helpless and indecisive way, they will likely select a partner mate who not only attaches to them with equal intensity, but one who directs others and make decisions for them. Genau, also der multigenerationale Übertragungsprozess beschreibt also nicht nur die Ebene des Selbst, die Menschen entwickeln, sondern programmiert auch, wie Menschen mit anderen interagieren. Beide Arten der Programmierung beeinflussen die Wahl der Ehepartnerin. Wenn zum Beispiel eine Familie jemanden darauf programmiert, sich sehr stark intensiv an andere zu binden und in einer hilflosen und unentschlossenen Art und Weise zu agieren, wird die Person wahrscheinlich einen Partnerin wählen, die sich nur mit der gleichen Intensität an die Person bindet, sondern auch einen Partnerin, der die andere anleitet und Entscheidungen für andere trifft. So over the generations, the invested children of each generation marry partners and operate with greater emotional intensity than did their parents. So their siblings create families with emotional levels that are similar or less intense than those of the original family. From this perspective, in any family, there are lines moving through time toward greater and lesser levels of differentiation.
Also über Generationen hinweg heiraten die investierten Kinder jeder Generation PartnerInnen und agieren mit größerer emotionaler Intensität als ihre Eltern. Ihre Geschwister gründen Familien, deren emotionales Niveau ähnlich oder weniger intensiv ist als das der Ursprungsfamilie. Aus dieser Perspektive gibt es in jeder Familie Linien, die sich im Laufe der Zeit zu größeren und geringeren Differenzierungsniveaus hinbewegen. So, what is differentiation? Differentiation of self is the ability to be in emotional contact with others and yet still autonomous in one's own emotional functioning. So, it's the essence of this concept. Differentiation is a product of a way of thinking that translates into a way of being. Such changes are reflected in the ability to be in emotional contact with a difficult, emotionally charged problem and not feel compelled to preach about what others should do, not rush in to fix the problem, and not pretend to be detached by emotionally insulating oneself. Also genau, was ist die Differenzierung des Selbst genau? Das beschreibt die Fähigkeit, in emotionalem Kontakt mit anderen zu stehen und gleichzeitig aber autonom in seinem eigenen emotionalen Handeln und Funktionieren zu sein. Und genau das ist dann die Essenz des Konzepts der Differenzierung. Die Differenzierung ist ein Produkt einer Denkweise, die sich in eine Seinsweise übersetzt. Also solche Veränderungen spiegeln sich in der Fähigkeit wider, in emotionalen Kontakt mit anderen, einem schwierigen, emotional aufgeladenen Problem zu sein und sich dennoch nicht genötigt zu sehen, zu predigen, was andere tun sollten, nicht herbeizueilen, um das Problem zu reparieren und nicht vorzugeben, distanziert zu sein, indem man sich emotional isoliert. So let's talk about some of the ways that people react when there's stress in the system. One is this concept of fusion. So it's a lot like codependency. It's this idea that like when something stressful happens, people in a family or a community tend to get really close. They start to like do this almost codependent attachment entanglement thing. And that's their reaction to stress. So I'll let you translate. Also genau, Fusion ist ähnlich vergleichbar mit Co-Abhängigkeit. Also Fusion oder fehlende Differenzierung ist dort, wo individuelle Entscheidungen im Dienste der Erreichung von Harmonie im System beiseite gestellt werden. Menschen bilden intensive Bindungen zu anderen und ihre Handlungen hängen weitgehend vom Zustand der Beziehung zu einem bestimmten Zeitpunkt ab. Entscheidungen hängen davon ab, was andere denken und ob die Entscheidung die Fusion der bestehenden Beziehung stören wird. So yeah, fusion or lack of differentiation is where individuals' choices are set aside in service of achieving harmony in the system. It's where people form like intense relationships with others, and their actions depend largely on the conditions of the relationship at any given time. Decisions depend on what others think and whether the decision will disturb the fusion of the existing relationship. So another reaction is emotional cutoff. So, we're in this system, the stress comes in, some people get really close, it doesn't matter if you were arguing before, now you're both stressed, so you attached. Other people cut off. They become like emotionally unavailable. So this is this concept of emotional cutoff. Also emotionale Abgrenzung ist das nächste Konzept. Und das Konzept der emotionalen Abgrenzung bezieht sich auf das Phänomen der emotionalen Distanzierung. Unabhängig davon, ob die Abgrenzung in Form von internen Mechanismen oder physischer Distanzierung erfolgt. So the concept of emotional cutoff refers to the phenomenon of emotional distancing, whether the cutoff takes the form of internal mechanisms or physical distancing. The emotional cutoff is a natural process. On a simple level, people speak of the need for personal space as a means of explaining their avoidance of others. Distance seems to be the safety valve of the emotional system. Yet at the same time, distance leaves people primed for closeness.
The more an individual employs cutoff to manage attachment to parents and the original family, the greater their vulnerability or intense emotional process in current relationships. Genau, die emotionale Abgrenzung ist ein ganz natürlicher Prozess. Auf der einen Ebene sprechen Menschen von dem Bedürfnis nach persönlichem Abstand als ein Mittel, um ihre Vermeidung anderer zu erklären. Distanz scheint das Sicherheitsventil des emotionalen Systems zu sein. Aber gleichzeitig lässt Distanz sich Menschen auf Nähe vorbereiten. Je mehr ein Individuum also Abgrenzung einsetzt, um die Bindung zu den Eltern und der ursprünglichen Familie zu managen, desto größer ist ihre Anfälligkeit für intensive emotionale Prozesse in aktuellen Beziehungen. So let's talk about unresolved emotional attachment. Everyone has some degree of this with their original family. But well differentiated people have much more resolution than less differentiated people. An unresolved attachment can take many forms. For example, a person feels more like a child when they are home and look to their parents to make decisions for them that they can make for themselves. Or a person feels guilty when they are in more contact with their parents that they must solve their conflicts or distresses. Or a person feels enraged that their parents do not seem to understand or approve of them. An unresolved attachment relates to the immaturity of both the parents and the adult child. But people typically blame themselves or others for the problem. Also das Konzept der ungelösten Bindung ist eins, das jeder Mensch in gewissem Maße hat, im Zusammenhang mit der ursprünglichen Familie. Aber gut differenzierte Menschen, sogenannte gut differenzierte Menschen, haben viel mehr Lösungen als weniger differenzierte Menschen. Eine ungelöste Bindung kann viele Formen annehmen. Zum einen zum Beispiel fühlt sich eine Person mehr wie ein Kind, wenn sie zu Hause ist bei ihren Eltern und darauf schaut, dass die Eltern ihre Entscheidungen für sie treffen, die sie selbst treffen kann. Oder eine Person fühlt sich schuldig, wenn sie mehr Kontakt zu ihren Eltern hat und dass sie ihre Konflikte oder Nöte lösen muss. Oder eine Person fühlt sich wütend, dass ihre Eltern sie nicht zu verstehen oder zu billigen scheinen. Eine ungelöste Bindung hängt mit der Unreife sowohl der Eltern als auch des erwachsenen Kindes zusammen. Aber die Menschen geben sich typischerweise selbst die Schuld an ihren Problemen. So, family projection process. The degree of a child's relationship dependence is a product of the particular balance of forces that promote and undermine emotional separation of the child from the family. When a parent and child function in a way that undermines separation, the anxiety and undifferentiation of the parental generation are transmitted to the next generation. An intense child focus, which can be positive or negative, presents significant developmental challenges to the young person as they come to function in reaction to others. This leaves them with little emotional breathing space to grow in thinking, feeling, and acting for themselves. Der Prozess der Familienprojektion. Der Grad der Beziehungsabhängigkeit eines Kindes ist ein Produkt des besonderen Gleichgewichts der Kräfte, die die emotionale Trennung des Kindes von der Familie fördern und untergraben. Wenn ein Elternteil und ein Kind in einer Weise funktionieren, die die Trennung untergräbt, werden die Angst und die Undifferenziertheit der elterlichen Generation auf die nächste Generation übertragen. Eine intensive Fokussierung auf das Kind, die sowohl positiv als auch negativ sein kann, stellt den jungen Menschen vor erhebliche Entwicklungsherausforderungen, da sie in Reaktion auf andere funktionieren müssen. Dies lässt ihnen wenig emotionalen Spielraum, um in Denken, Fühlen und Handeln für sich selbst zu wachsen. Now, let's just quickly talk about the sibling position. So, based on Walter Thoman's sibling position profiles, basic thesis is that important personality characteristics fit with the sibling position, like whether you were the first child or the middle child or the last child, in which a person grew up.
so the degree to which a personality profile fits with normal provides a way to understand the level of differentiation and the direction of the projection process from one generation to generation. Genau, die Position der Geschwister basiert auf dem Geschwisterpositionsprofil von Walter Thoman. Und Thomans Grundthese ist, dass wichtige Persönlichkeitsmerkmale mit der Geschwisterposition übereinstimmen. Also bin ich die Erstgeborene, der Erstgeborene, das erstgeborene Kind, bin ich an zweiter Stelle, an dritter Stelle, in der eine Person aufgewachsen ist. Der Grad, in dem ein Persönlichkeitsprofil mit dem Normalen übereinstimmt, bietet eine Möglichkeit, den Grad der Differenzierung und die Richtung des Projektionsprozesses von einer Generation zur nächsten zu verstehen. Okay, so I want you to start by familiarizing yourself with the following symbols that I'm going to show you. It's what you'll use to make the genograms. And these are just some suggestions of shapes that you can use to symbolize yourself, different family members, or friends. In fact, there are different versions from different scholars, which you'll see today. So in a moment, I'll show you, for instance, how the symbol for man or woman may change from one model to another. Whichever symbol you choose to use, please take time to create a key. So a place on your paper where you can explain what symbols you will use and what they mean. Make sure to take like screen captures as I'm doing the slide. I will go through the different slides when we're working on the project, but that way you can have it saved and you can pull things up in case you forget. So for Macs, you can press Command, Shift, and 3, and you can capture a picture of the screen. And for PCs, you can push the print screen button, and that information should be saved on your computer. Genau, also als nächstes wird Sahar euch Ihnen die einzelnen Symbole zeigen. Das sind nur einige Vorschläge von Formen, die Sie oder ihr verwenden könnt, um ja, selbst verschiedene Familienmitglieder zu symbolisieren. Also zum Beispiel für Frau oder Mann gibt es ganz verschiedene Symbole und die wird Sahar euch gleich zeigen. Genau. Für welche Symbole Sie sich auch immer entscheiden, nehmen Sie sich jetzt bitte die Zeit, einen Schlüssel zu erstellen und eine Stelle auf Ihrem Papier, an der Sie quasi erklären, welche Symbole Sie verwenden und was sie bedeuten. Und als Vorschlag würden wir Sie bitten, auch Bildschirmaufnahmen zu machen, also Screenshots. Und bei Mac drücken Sie dafür halt die Befehlstaste Shift 3 und bei PCs drücken Sie die Taste PRTN oder Print Screen und ein Bild Ihres Bildschirms sollte auf Ihrem Computer gespeichert werden. Yeah, so there's two different models I'm going to introduce, the Genogram and the EcoMap. So the EcoMap is used a little bit more when you want to talk about organizations, your workspace. So that will be kind of bringing in that extra element. And now it's a good idea to think about the smaller circle of you, your family, your friends, or family of choice, and drawing it in relationship to that and leaving hopefully space on the outer edges of the circle to add things like things in society that are conditioning you, your workspace or school, things like that. Genau, also Sahar wird zwei verschiedene Konzepte vorstellen. Einmal Genograms und EcoMaps. Und die EcoMap bezieht sich mehr so auf das große Ganze, also Workspace etc. Und bei Genograms geht es mehr um einen kleineren Circle, also die Familie. Und trotzdem oder deshalb wäre es gut, wenn ihr bei dem Genogramm noch ein bisschen Platz dann lassen würdet für halt eben gesellschaftliche Einflüsse, die man dann noch eintragen kann. Okay, so again, here are just some basic identity labels. So one version of a symbol for man or woman. I apologize for for instance, some of the translations or things like that, I worked towards making sure that they were like the most appropriate language that is being used to communicate some of these identities. But in case I missed the mark on any of them, I apologize in advance. But so I would take a moment to look at this. If there's clear people within your circle that you want to identify and you want to use these symbols,
to capture them, you can draw those down, and that can be your key so that you know that this is how I want to draw my androgynous friends. I will go ahead and use the triangle with the line. Or if you see something that represents yourself, you can also say, okay, this will be the symbol that will capture me in the chart. And then that's why I said a key is really helpful, because that way you're like, oh yeah, what did that symbol mean? So you take this and then you're like, this symbol communicates this, and there's going to be about 4 different slides of these different symbols. So there has been a lot of really great developed concept around these already for years, and great research. So you can create your own, as I mentioned. In the chat, there was also, and it will be added again, a link to online platforms where you can make genograms. You don't have to use pen and paper. You can go online, and there's a lot of programs for this as well, and also for symbol making. But I don't know if you want to translate any of that. I know I talked a lot. Sure. It's okay, and I'll go over them. Genau, also das hier sind quasi die Grundidentitäts, ja, Symbole, und ihr könnt euch gerne für euch selber da welche aussuchen, mit denen ihr euch da identifiziert, und eben auch Freunde von euch, Familienmitglieder, und weil man halt eben so viele verschiedene sieht, wird vielleicht jetzt auch klar, warum so ein Schlüssel Sinn macht, damit man halt hinterher nicht den Überblick verliert und genau weiß, was man mit den einzelnen Symbolen gemeint hat. Bei den Übersetzungen haben wir versucht, uns so viel Mühe wie möglich zu geben, um es halt so inklusiv und treffend wie möglich zu übersetzen. Wir hoffen, das ist gelungen. Wenn nicht, könnt ihr uns da auch gerne Rückmeldung geben. Und im Chat wird Sahar euch gleich nochmal den Link schicken zu digitalen oder Online-Plattformen, wo ihr eben auch das Ganze statt auf Papier und mit Stift online und digital machen könnt. Yeah, so we'll start by showing you the symbols, and then we'll show you the examples of how you can draft the genogram. So now it's just to take it slowly and pick up the symbols that you think you might use. And you can also, while you're listening, come up with symbols to represent people, and creating your little key, just like this is like a key. So on this page, you see transsexual male to female, M to F, female to male, F to M. They have also ways that they symbolize assign sex in the center of the symbol for this particular one. Genau, also hier seht ihr dann halt die einzelnen Symbole, wie zum Beispiel transsexuell, also männlich zu weiblich, ist halt hier dann natürlich für die englische Abkürzung MTF, und weiblich zu männlich FTM abgekürzt. Genau. And then below that is transgender, a male identity, female identity, and androgynous identity. Und darunter seht ihr Transgender, also da seht ihr männlich, weiblich, androgyne Identität, die 3 Symbole. And then there's intersex, male identity, female identity, and androgynous identity. Dann ist oben rechts intersexuell und wieder männlich, weiblich und androgyne Identität. And there are different genograms. If you're doing a genogram that is a lot focused on sexual identity, then for instance, having these heterosexual male and female symbols, which are a little bit more complicated, is great. You can also do spiritual ones. You can do ones based on those attachment things that we mentioned, and we'll continue on from here. Genau, also das hier ist jetzt halt ein queeres Genogramm. Es gibt aber auch ganz verschiedene andere Konzepte und Fokusse, also zum Beispiel spirituell oder halt eben diese Beziehungs- und Abhängigkeitsmodelle oder Konzepte, über die wir vorher gesprochen haben. So we'll just go on. Here's additional, the basic identity labels continued. Genau, also hier ist nochmal die Fortführung von noch anderen Grundidentitätssymbolen. So on here we have a gay man, lesbian, lesbian male to female, a bi male, bi female, bi trans person.
Also zum Beispiel ein schwuler Mann, Lesben, Lesben männlich zu weiblich, bisexuell männlich, bisexuell weiblich. And by trans person. Yeah. Entschuldigung. Genau, und And natürlich then we have a pansexual male, pansexual female, and trans male identity with bio-female pansexual. So just to show that it could keep going. They don't show like another equivalent of this one, but there could be one based on the same symbol. genau, also wir haben dann noch natürlich pansexueller Mann, transmännliche Identität, bio-weiblich, pansexuell. Und es zeigt halt eben, das ist immer fortführend. Also da ist alles möglich und man kann immer noch weiter Symbole bauen. And then next you'll have two-spirit. And two-spirit is a concept that's used most regularly with Native Americans or indigenous people. It's been used for a really long time. So it's very similar to the concept of trans and or intersex, but this is the language that they prefer to use. So then we have two-spirited lesbian, two-spirited bi trans androgynous, two-spirited male. Genau, also unten rechts sieht man Symbole für sogenannte Zweigeist, zwei temperamentvolle Lesben, zwei temperamentvolle Männer. Und das basiert auf einem Konzept oder der Kultur der Native Americans. Genau. Yeah, so I want to emphasize that the list is not exhaustive. So identities, for instance, like asexual, aren't on here, and you can create a symbol for yourself in the case that you don't feel represented. Genau, wie schon angedeutet, das sind jetzt hier absolut nicht alle Symbole, die es geben kann, sondern es ist eine Art Inspiration. Und wenn ihr euch selber da zum Beispiel nicht abgebildet seht, könnt ihr gerne für euch selber Symbole kreieren, weil sowas wie Asexualität oder so ist ja jetzt da noch nicht abgebildet. So again, here you have woman and man, and then symbol changes. And then here a little bit more nuance. So once you have the person, then you start to draw the nature of the relationship between the people. So they have a way to identify whether you're married and in what year, whether you're divorced and in what year. I'll pause and Genau, hier sieht man jetzt halt zum Beispiel auch ein anderes Symbol für Frau und Mann. Und jetzt kann man halt sehen, jetzt geht es nicht mehr nur um die einzelnen Personen, sondern in was für einer Beziehung stehen die zueinander. Und dann kann man zum Beispiel eintragen, in welchem Jahr wurde geheiratet, genau, wann wurde sich geschieden, in welchem Jahr und so weiter. So also listed here is how to identifying head of household, children listed according to age, also divorce, and whether custody is on one side of that divorce of a child, custody of a child. Genau, zum Beispiel abgebildet ist hier halt eben auch, wer ist quasi der Haushaltsvorstand, dann gibt es Kinder, in welchem Jahr hat man sich vielleicht scheiden lassen, wer hat nach der Scheidung das Erziehungsrecht für die Kinder erhalten, wenn man das weiß. And the most important, I want to draw your attention to the nature of relationships, which future slides will go over more. So like how we draw whether the relationship had conflict or whether it was a close relationship, somebody that you were very close to, is also identified by how you write it. Genau, und ganz besonders wichtig hier ist, dass man eben auch dann angibt, was für eine Art Beziehung hatten diese Personen miteinander. Also war es eher eine konfliktgeladene Beziehung, eine widersprüchliche Beziehung, dann ist es diese zackige Darstellung, oder war es eine sehr enge Beziehung? Das kann man dann alles da durch die Symbolik darstellen. So develop a genogram. So now we're gonna almost there. We're gonna start drawing it, hopefully. And using, if you're doing family focus, using at least 3 generations would be great. With the symbols that have been shown, which will be shown again. I'll maybe pause there. Ja, also genau, wir sind fast da. Gleich geht's los mit dem Zeichnen. Und es wäre super, wenn Sie ein Genogramm über 3 Generationen darstellen würden. Genau. Ja. So when we say 3 generations, if you're using family of origin, that would be you and your siblings, your parents and their siblings, your grandparents and their siblings.
Genau, wenn wir also sagen, wir machen das über eure Familien, dann wäre das ihr und eure Geschwister, ihr und eure Eltern, die Geschwister eurer Eltern, die Großeltern und ihre Geschwister. And you can also put your spouse and children if you're in partnership with someone, but it's not required. Genau, und falls Sie in ja, einer Partnerschaft sind, können Sie natürlich auch gerne die Ehepartnerin und falls Kinder vorhanden sind, die eben auch eintragen. There's also more symbols on this page, such as whether the child was adopted or a foster child can be indicated. Pregnancy and miscarriage and abortions as well can be indicated. Hier sind noch weitere Symbole auf der Seite zu sehen, nämlich zum Beispiel, ob ein Kind in die Familie adoptiert wurde, ob es eine Fehlgeburt gab oder halt eine Schwangerschaft oder eine Abtreibung. Genau. Also, of course, twins, pets, and even there's a symbol for somebody who's passed, who has died, it can be indicated. Genau, dann sieht man auch noch ein Symbol für Haustiere, für Zwillinge oder halt eben auch für verstorbene Familienmitglieder. Okay, so we're getting close. This one is really helpful. So these are symbols for addiction and physical or mental health illness. So you'll see one for physical or psychological illness, alcohol or drug abuse, or whether it was suspected. Also, whether people are in remission, they're recovering from these things, as well as whether they smoke or obese or have other language problems or serious mental and physical problems can be indicated. Genau, also das hier sind nochmal Symbole, quasi die Sucht oder körperliche oder geistige Krankheiten darstellen. Also gab es irgendwelche physischen oder psychischen Erkrankungen, Alkohol- oder Drogenmissbrauch, Verdacht auf Alkohol- und Drogenmissbrauch, vielleicht eben auch eine Erholung von der Sucht, Genesung von der Sucht. Genau. So again, here's the nature of relationships. So you can have whether you're distant, whether you're close, whether you're like fused, you have that fusion thing, whether there's cutoff or the cutoff has been repaired, whether you're taking care of someone or someone is abusing you emotionally or physically or sexually. All of these can be indicated. Genau, also diese Symbole hier, die beschreiben quasi die Art der Beziehung zwischen den Menschen. Also ist man eher entfernt oder distanziert, ist man sich nah, ist man eher feindlich, gab es vielleicht sogar Misshandlungen, körperliche oder emotionale Misshandlungen. Genau. So we're gonna get started here soon, and I want you to note anyone who has addictions, mental illness, chronic physical issues. Also, note history of abuse, fusion or codependent tendencies, or the tendency to cut off or avoid and disconnect, as well as overfunctioning and underfunctioning, which I'll explain in a minute. Genau, also es geht gleich los mit dem Malen. Aber wir wollen Sie noch bitten, quasi zu beachten, jede Person, die irgendwie mit Sucht, eine Suchterkrankung hatte. Psychische Erkrankungen, chronische körperliche Probleme und genau, beachten Sie deshalb bitte auch die Vorgeschichte von Missbrauch, co-abhängiger Tendenzen oder eben Tendenzen zum Abschneiden, also zum Vermeiden, zum Trennen von Personen oder halt Überfunktion und Unterfunktion und das wird jetzt auch noch im Folgenden erklärt. So overfunctioning and underfunctioning is kind of like fusion cutoff, right? So it's a tendency that people have. With people who tend to overfunction, when stress comes into the system, they do more and more and more. They have to be engaged, they have to be getting stuff done. And overfunctioning and underfunctioning are a complementary relationship. So that means that if you have an overfunctioner, you'll likely have an underfunctioner, which is somebody who does less and less and less as stress comes into the system. They just stop engaging in their to-dos. Genau, also Überfunktion und Unterfunktion hat auch sehr viel mit dieser Tendenz von Abschneiden, Vermeidung und so zu tun. Also Leute, die eher zur Überfunktion tendieren, die machen, wenn Stress kommt, immer mehr.
und hören gar nicht auf, zu arbeiten, zu funktionieren. Leute, die unter Funktion quasi eher ja, dazu neigen, die ja, ziehen sich eher zurück, die ja, machen eher weniger. Und man hat halt oft in einer Beziehung von zwei Menschen eben diese beiden Gegensätze gleichzeitig. Also die eine Person ist so, die andere Person ist so. So just a couple more notes on symbols. This is one of the ways that dates of coming out or dates of transition can be acknowledged in your symbols. So there is often a lot of like little bit of script on the side. Sometimes people create symbols for religious expression as part of how they indicate that person. Das hier sind so Symbole, die ja, besonders einschneidende Erlebnisse symbolisieren sollen, sowas wie Coming Out, also genau, oder halt irgendwelche religiösen Ereignisse. Und da ist es dann halt oft ein Symbol mit noch so ein bisschen Schrift und Beschreibung sozusagen am Rand. And one other is things like artificial insemination and egg and sperm donors. So this is just one more level of complexity, which we won't go over. Genau, das hier ist nochmal ein Komplex-Level mehr, weil es künstliche Befruchtung beschreibt, wofür es natürlich auch verschiedene Symbole gibt. Darauf gehen wir jetzt nicht näher ein. Genau. So now we're just going to look at what a genogram looks like. So this is an example of a completed genogram. This particular one is, I think, like religious based. So it was tracking the course of different like religious expressions over generations. Das ist ein Beispiel für ein Genogramm. Wahrscheinlich hat es sehr viel mit ist es ein religiöses Genogramm und genau, beschreibt halt eben die verschiedenen Generationen und religiöse Kontexte. So here's another one. So this one, maybe they just didn't use as many symbols, but they wanted to create an expression of different family members, and it's much more narrative. Genau, das hier ist ein anderes Genogramm. Das ist ein bisschen übersichtlicher, es hat nicht so viele Symbole. Genau, und die wollten wahrscheinlich einfach irgendwie ja den Zusammenhang über die verschiedenen Generationen darstellen. So an option if it works for you. Here's another example. Genau, hier ist auch noch ein Beispiel. Okay, so I'm going to take a second to introduce a few new concepts so that we have time to make sure that you get them. Again, this is the way that we introduce the larger systems. So this is based on Bronfenbrenner's bioecological systems theory. So the concept is, in the next slide, you'll see, been taken in and incorporated into genograms through this concept of eco-mapping. And the premise is simple. You are inside of the microsystem, along with your family, school, peers, religious institution, work, and neighbors. Genau, also das hier ist jetzt das Konzept des ja, Mikrosystems. Und es geht quasi darum, man ist im Zentrum des Mikrosystems und es geht darum, wie man im Zusammenhang mit den anderen Systemen um einen herum steht. Das basiert auf der Theorie von Bronfenbrenner. So beyond the microsystem is the mesosystem. So this is where the extended family lives, as well as friends of the family, mass media, neighbors, legal, health, and social services. Genau, also im Mikrosystem ist halt eben Familie, Schule etc. Um das Mikrosystem kommt das Mesosystem und beim Mesosystem ist die Großfamilie mit einbeschlossen, FreundInnen der Familie, Massenmedien, NachbarInnen, Gesundheits- und Sozialdienste. And then beyond that is the exosystem, and this is where like our economic system lies, our political system, education system, government system, religious system. Anschließend daran tut das Exosystem und das schließt eben ein Wirtschaft, Politik, Bildung,
Regierung und Religion. Beyond this is the macro system. So these are like overarching beliefs and cultural values. Und anschließend daran tut das Makrosystem, das übergreifende Überzeugungen und kulturelle Werte einschließt. So within that sphere, you could list something like, heterosexual concept around relationship, partnership, marriage, children. Those are some overarching cultural values that exist in certain systems, and your relationship to them could be, for instance, in conflict. So that's how you can incorporate it. Dafür könnte zum Beispiel ein Beispiel sein für das Makrosystem, der Wert, der kulturelle Wert, der geprägt ist durch heterosexuelle Familienkonzepte. Und da kann man sich dann eben als Individuum fragen, wie stehe ich im Zusammenhang mit diesem übergeordneten Wert? Habe ich da eher eine konflikthafte Beziehung zu oder eher nicht? Next is the chronos system. So this is the dimension of time. Genau, und anschließend daran tut das Chronosystem, das quasi die Zeitdimension beschreibt. So another way that you could incorporate, you could make a genogram entirely based, or EcoMap entirely based on the chronos system, and it could be versions of you. The version of you where you were out, where you were in conflict with yourself, where maybe your sexual identity changed over time, the fluidity of that could also be identified in the EcoMap. Genau, also bei einer EcoMap kann man quasi komplett sich ins Zentrum nehmen und einfach schauen, wie ist meine Beziehung zu diesen unterschiedlichen kleinen Anteilen. Hat meine Sexualität sich über die Zeit oder meine sexuelle Orientierung sich über die Zeit verändert? Wie stehe ich dadurch in Bezug zu den anderen kleinen Anteilen in dieser EcoMap? So this can really be made many sorts of ways, which is why, again, we showed you these different versions of genograms, because you can really start to identify the symbols and the aspect to them and your relationship within them in a lot of different ways. Das kann in ganz unterschiedlichen Formen gemacht werden und deshalb haben wir halt eben vorher die unterschiedlichen Beispiele von Genogrammen gezeigt. So here's one example of an EcoMap. Das ist dann halt eben ein Beispiel für eine EcoMap. So we will just continue to work now. Same thing, I'll share the slides for, let's say, another like 8 minutes, and then we'll share, and now you can incorporate, like, basically if you can create a new one. So you can start over to do this, the larger systems just in comparison to you, or on the outer edges of your page, you can start to write in those aspects of the larger systems and then show their relation to you. Genau, also wir arbeiten jetzt noch so 8 Minuten weiter und was man eben jetzt machen kann, ist entweder man nimmt sein Genogramm und fügt an die äußeren Ränder eben noch übergeordnete Systeme hinzu und wie man in Beziehung zu denen steht, oder man macht halt eine ganz neue Mappe, genau, basierend auf dieser EcoMap. So again, this is also, you can see here, potential sources of transgenerational trauma and resilience is part of this outer circle that's been noted, and this particular oppressions in this EcoMap has been one of the ways that is brought into their charting. Genau, also hier sieht man jetzt zum Beispiel auch noch ein Level, was quasi intergenerationales Trauma abbildet, also Unterdrückung, aber auch Resilienz. Genau. And again, you can start putting in like work atmospheres, relationships within those atmospheres, within school atmospheres, and also how the overarching culture at work and school is having the people there treat you a certain way, and start to see this trickle down effect. Also genau, man kann da jetzt halt sowas wie Arbeitsatmosphäre zum Beispiel noch mit einbauen und halt eben schauen, inwiefern die Kultur am Arbeitsplatz einen selber beeinflusst.